Pero ahí estamos. Ahorita mismo lo arreglo. Hola, Eddie. Me voy a poner mis lentes. Ya está. Vamos a ver. Ojalá que no me asuste. Pero no parece que fuera de sustos, ¿no? Parece que fuera como de misterio y más así. Le subo un poquito. Y ahora sí. Vamos a empezar una nueva partida. Ya hice los ajustes de idiomas y eso, así que... ¿Cómo estás investigando? Acá empezando mi labor de investigación. A ver, y ahora sí, chicos, me voy a concentrar bastante en la historia para poder entender. Y recibimos una carta que dice, mi querida Nicole. ¿Se supone que yo soy Nicole o será la prota? Dice, eres la hija con la que sueña toda madre, bella, inteligente y justa. Hemos pasado por muchas cosas y sé que no siempre ha sido fácil, pero recuerda lo que dijo el doctor Franklin tras tu discurso en la graduación del instituto. Al enfrentarse al dragón hay que llevar espada y escudo. A veces hay que saber cuándo arrodillarse ante el dragón. Siempre te he considerado una luchadora que al enfrentarse a los desafíos más duros es capaz de blandir las armas que sean necesarias para pelear con valentía y heroísmo. Nunca hemos hablado de lo que pasó con tu padre, pero ahora tengo que contarte algunas cosas antes de que esta enfermedad nos separe. Al parecer su mamá, ¿no? Está enferma. Bueno, esto parte de la historia todavía, parece. Camino, pero... ya. Estaba presionando ASD, pero es con las otras teclas. Estamos en el funeral, creo, ¿no? De su padre o de su madre. La aventura que tuvo tu padre con esa joven hace 9 años y su suicidio rompieron para siempre nuestra familia. Me imagino que es exactamente lo que pensabas en ese momento. Mi padre está muerto para mí, solo confío en mi madre. Yo estaba ahí, yo siempre he estado ahí. Cuando te dislocaste el hombro en el primer partido, cuando llorabas por la noche en una habitación que no reconocías, cuando besaste a Duncan Forbes bajo el muérdago en las navidades de 1985, te manifestaste en contra del aborto en tu primer año de la universidad. Duncan era un buen chico, pero aunque no te lo dijera antes, sabía que no tendríais mucho de lo que hablar. Hablar es la base de todas las relaciones. Si una pareja no habla, empieza a distanciarse. Hay mucho que decir cuando no tienes mucho tiempo para decirlo. Antes de nada, lo siento. Se está disculpando, ¿no? Nunca pensé que la rabia fuese una emoción digna de un buen cristiano, pero tuve que recurrir a ella para soportar el dolor. No quiero que vivas tu vida como yo, mi amor, quiero que seas libre del pasado de una vez por todas. Es por eso que quiero que hagas exactamente lo que te digo. Tienes que vender el hotel. Genial. El hotel es de mi familia y tú tienes derecho a él. Vuelve allí, Nicole. He contratado a un abogado en Helena, el señor Jenkins, para que te entregue esta carta cuando tu padre haya muerto. Ya hará tiempo que yo habré muerto. Haz una inspección rápida, firma los papeles y vende esas paredes que no contienen más que ira. Quédate con lo que necesites para pagar tus préstamos universitarios y dale el resto a la familia de la chica. Acabemos con esta historia de una vez por todas. Acabemos con esta historia, dice.
Siempre hemos estado ahí la una para la otra. Ojalá pudiera estar en tu graduación, en tu boda, en el nacimiento de mis nietos, pero es lo que hay, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Usa el tuyo para amar. No hay nada más por lo que valga la pena vivir, luchar o morir. Créeme, te amo por encima de todo lo demás. Tu madre, 24 de junio de 1991. O sea, este es el funeral de su papá o de su mamá. Podría ser, porque si tiene la carta significa que se murió también su papá, ¿no? Este es el funeral de su papá, entonces creo. Debe ser. Sí tiene pinta, dicen. A ver, lo vamos a descubrir, creo, ahorita. Chicos. Aquí empieza el juego. Dice, es el de su mamá porque su papá murió antes. Ah, como la carta decía, recibirás esta carta cuando tu padre haya muerto. Pensé que acababa de fallecer su papá. Pero también tiene sentido que ahí sea el de su mamá. Parque Nacional, decía ahí, no sé qué año. The bad weather crossing Montana is 1996, creo. amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Wow. Encima con mal clima. Qué horror. La mandaron a la montaña en pleno invierno. Montana. Hello from Montana. Está cargando con el juego, ¿no? Hay una barrita acá. Qué buena banda sonora de menciona. Sí, me gusta. Está muy buena. Llegamos. The smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Vivían acá, parece. Hay un coche. Mi coche, dice. Mural desteñido. Una moto. Puerta del garaje. No usa linterna, no, Edu, esto de acá. Simplemente es avanzar. El coche de su mamá. Olvidado acá en la cochera. Parece que no ha habido nadie en años. Supongo que será por acá, ¿no? Cierro. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. La oficina. Está cerrada esta puerta. ¿Nani? Suena. Joder. Entré, ¿no? ¿Dónde suena?
¿Eh? Hay un mensaje acá. Vamos a escucharlo. 911 emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Es una llamada 911. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. Creo que es por lo que no han pagado, ¿no? I'm sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. O creo que no tenían dinero para pagar. Chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Me imagino que la mujer esa que dicen es la amante. I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run out, all right? Tengo que ir al comedor, ¿verdad? We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Lista de tareas, dice. El señor Jenkins ha dicho que dejó la llave de mantenimiento en la Master Suite. Eso está en el comedor. Eso debe estar. Si estoy en las oficinas ahorita, ¿no? Tengo que ir hacia al fondo. Pero pasando. Acá está, encontré la Master Suite. Master Suite. Es esta. Me da penita esta historia, sin conocer, pero ya me está dando pena. ¿Se imaginan? ¿Están en sus zapatos de la chica? Wow, hay un montón de cosas regadas. No me apareció el anuncio. Qué raro, que no apareció el anuncio. Sí está cambiando de papel, notas. Sí, qué raro. Yo le he activado el anuncio, y qué raro que no aparezca. Si te salen en las opciones, Edu, lo activas. Por ahí deben de salir. Acá está, creo, ¿no? Ah, no, es una revista. Son cositas, libros. Vamos la llave, ¿no? La llave de mantenimiento. Es un bolígrafo, creo, ¿no? Debe de estar por acá. Cálculos. Cuchillo. ¿Qué dice? Cuando presiona M y luego cambia de papel, o sea, de piso. No me refiero al mapa. Ah, ya. Sí, tienes razón. Me salen 2 partes del mapa. 3, creo. Sí, ahorita estoy aquí, en la Master Suite. Estoy en el... Pero qué raro, no estoy en el primer piso, estoy en el segundo piso. Segundo, porque subimos unas escaleritas, ¿verdad? Bueno, o me pareció entonces. Entonces estoy en el primer piso, no estoy en el segundo. Qué raro. Espérate, ¿qué hay acá? Hay una cámara. Pero está ahí todo lleno de cosas. Ya esta es otra habitación.
no tiene nada que ver, ¿no? Con la habitación principal. Sí, a eso, sí, sí te entendí, que presionando M y luego presionando Q cambia. Sí, mira, está cambiando ahí de piso. Wow. Hay un montón de pastillas y cosas regadas. Esponja. Limpiador. ¿Qué es esto? Encendedor, cigarrillos. No limpiaron nada, todo está sucio. Pero no hay rastros de la llave, ¿eh? God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Ese es el cuarto de ella, que era de ella. Ajá. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your Parece que hay... generators are in good Ah, condition. mira, acá está. Stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside. Pero no me permite agarrar la llave. Isolate. Return home. This is Ahora the sí. manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though. Y ahora, esa es la llave del mantenimiento. Falta la otra llave de cuartos. Teléfono extraño. Le gusta hockey, el hockey. No, no hay nada más en esta habitación, ¿no? Mira, un disquete. Yo tenía de esos. Bueno, eso es todo, creo, ¿no? ¿Y dónde podría estar la llave de cuartos? Usar ese teléfono raro. Habría que usarlo. A ver. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Claro. Maybe you're Acaban not de aware. anunciar una Thanks for tormenta. everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Claro, en la radio avisaron que iniciaría una tormenta muy fuerte, ¿no? Y ella ha sido deportista, parece, ¿no? Porque tiene un montón de pósters de hockey y deportes. Supongo que ya es para irnos, porque aparentemente ella This place is a real mess. quiere irse. Never thought to find anything like that. ¿Por acá era? Sí. Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué suena? ¿Quién viene?
Hay alguien ahí. Joder. ¿Quién está ahí? Ordenar la habitación. ¿Ojos de asesino? ¿Cómo que ojos de asesino? No. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Chicos, pues, no empiecen con los sonidos. ¿Qué rayos? Alguien estaba por acá. ¿Era por el otro lado? ¿Cómo que por el otro lado? ¿Por acá? Mira, la tormenta. No, no hay nada acá, Edu. O lo estás viendo con retraso. Es por donde yo estaba yendo. Hay alguien ahí, creo. Suena a algo. ¿De dónde viene ese sonido? ¿De dónde viene? Claro, sonó así como que se cayeron unas maderas o algo así, pero... La madre, me asusté. Chicos, apóyenme. Esa puerta no estaba abierta. Ah, no, sí, yo la dejé abierta. ¿Qué suena? Tengo miedo. Tengo miedo. Es ahí. Eso es lo que está sonando. Hello, motherfucker. Ay, Dios, dejen de asustarme. ¿Qué dice? Me asustó, concha su madre. Te estoy apoyando con mis puntos para generar clips. Chicos, me están asustando horrible, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Dejen de hacer eso! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Ah, han roto, creo, algo, ¿no? Tengo que informar. Ah, es la tormenta lo que está haciendo Hey, bulla. you still there, Irving? Huh? La madre, qué susto. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. Ay, me When asustaron. you said this shack was sturdy, That's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... how much time do I have to move? Joder. The snow goes up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car. Sí, obvio, me voy a ir en el carro. ¿Cómo marco que sí? ¿Cómo puedo marcar que sí? No, I was thinking of jogging into town. ¿Qué? ¿A pie? No, yo quiero ir en el Listen, carro. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. Ay, Dios. Chicos. If you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man To do what? to try and stop me. Hey, wait! Bye. What can go wrong? Aunque se hacen fiesta lechuga por ahí. ¿Y ahora, Edu? Bajo. Espérate, ¿por acá era? Coge el coche y vete de aquí antes de que llegue la tormenta.
Ya por acá era, creo, ¿no? I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Sí. Te apoyo. Vámonos de aquí. ¿Por dónde viene la cochera? Claro, ¿por dónde era? ¿Qué? ¿Se fue la luz? Chicos, ya me dejaron encerrada y ustedes están ahí felices. Ayúdenme a encontrar la salida. Dejen de spamear esos sonidos que ya me están asustando. ¿Por dónde era? Edu, me perdí. No. Ya, yo vine por acá. Vine por acá. Vine por acá. Ya me acordé. Vine por acá, vine por acá. No, por acá no era. No, por acá tampoco era. Chicos. Ya basta, Freezer. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, tengo que ir al cuarto de electricidad y pasar el locker. Pero el garage está en donde, en el sótano, ¿no? Sí, está en el sótano. Tengo que de todas maneras irme por ahí. Sí, tenía que irme por ahí. Esperen. Ya, ahora sí. Sí. Estaba bien por donde me estaba yendo, por el basement. Por ahí. Espérate, ¿dónde está el basement? Por acá. Pero voy a tener que meterme por ahí. Por acá. Ay, carajo. Por acá. Por este sitio horrible que me da miedo. Claro, este es el boiler room. Ya. Adiós. Fue un gusto. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. Genial. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Genial. Think so? Quiero irme. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the bill flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, Awesome. and that's not a good thing right now. Damn it, I knew Entonces, it. ¿qué hago? Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my No creo. mind. Creo que sí se lo olvidó. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only. O sea que be a no hay ni voice, but señal de nada. remember, I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Genial. Fine. ¿Qué rayos? Me dejan sin llaves y sin teléfono. Acá. En un hotel en medio de la nada. Con un fantasma o algo. Y si me quito en la moto, mejor me... No hay manera de irse. Tengo que regresar, ¿no? A buscar esa radio, creo. Ok, ¿qué pasa si hago clic acá? No, di. Me muero. A ver. Tengo que abrir la puerta del garaje. Ah, sí. Tengo que abrirla. Hello, motherfucker. Esa máquina, chicos. ¿Qué dice? ¿Pero tienes una Master Suite?
Sí, pero... Edu, ¿por qué no... Ya, uy, prepárense para la tormenta. No abre. No abre. La madre, pensé que ya podía salir. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Sí, pues. Qué jodidos. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Qué horrible, oye. I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Olvídalo, ese nombre. A ver, vamos a poner ese nombre. I haven't heard that name since I left. Creo que Rachel es la amante de su papá, ¿no? Don't mention the past. Okay. Algo ha pasado acá. Bueno, ¿y entonces qué onda? No hay tareas por hacer. ¿Qué hago? ¿Me regreso al cuarto? Porque no hay nada más que hacer. Acá se atoró la puerta. Miren, no hay cómo salir. Me regresaré a mi cuarto. O agarro... Hay otro carro acá, pero... Ve, me llama creo el tipo. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage Nada, door. I tío. can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even Genial. just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Que se va a Just quedar ahí la doing my tipa. job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Sí, claro. Okay. Estará bien. Later. It will be fine, he said. I can't believe it. Y me I'm decía. stuck. Shit. Yo también diría eso. Genial. Pasó un día y estamos atascados en este hotel. Ay, 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 ay. No pude agarrar el bocho, no me dejaron. Aparecí aquí. Ah, me asusté. ¿Ahora? Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since. Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timber line has an age. No me I digas. don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, Sí, that's, pues. Todo good está stuff. desordenado, además. Like, at least I won't wet myself. No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. Lo. I'll call if I need Qué to. miércoles. Qué rayos esa conversa. Que, o sea, que no hay ni agua, parece. Parece que tengo que ir a activar el agua o algo así, ¿no? ¿Y quién era el Leonard? Hay un tipo Leonard. O era su papá. La fuente de alimentación me dijo que tenía que ver, ¿no? La fuente de alimentación, ¿dónde está? No hay. ¿Será este el que está en el sótano? ¿No? Hi Nate. Era broma, el bocho se veía bastante golpeado. Sí, Irving, parecía de los años It's me 90. again, obviously. I could really use a shower. Sí, creo que no hay agua. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. My Genial, mom ¿no? never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah.
Well, furnaces are always Sí, in the basement. sí, ya sé dónde You won't have estaban, trouble creo. finding it. Pero era un sitio Is feo. there something else I should know, like Acá no era. to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, O really? sea, no hay ni comida, You creo. could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Solamente Starving tiene suddenly beans. seems like an acceptable option. Genial. No, pero qué feo, o sea, están en un sitio tan grande y sola. Lo voy a llamar Irving. otra vez, creo. Are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? ¿Qué? Who? ¿Qué? Old farting ghost. Wait, what did you say? Yo me retiro. Oh, Qué farting. suerte, Eddie. Gracias por pasar por acá. Saludos. I used to hide down there Leonard with es el hotel papá. guest kids Sí, ¿no? and wait for old farting ghost Ay, to me come and get asusté. us. Amigo, me The asustas. furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Pero si están las pastillas del papá, Edu, y supuestamente tú dijiste que lo que salía al inicio era el funeral de la mamá, ¿cómo es que todas las cosas están en el hotel tal cual si la mamá se supone que se hacía cargo del hotel? Este es el boiling room, creo, ¿no? No, este es. Radio. Tengo que encender... ¿Dónde se enciende la vaina esta? ¿Por acá? No, por acá. ¿Por acá? No, esta es la lavandería. Ahí está la caldera. How's it going? It looks real. Jueguito de miedo. Más como de misterio, amiguito. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220. Oh. I don't like the sound of ooh. It should be more like 210 psi. Pressure's Qué building. miércoles. You saying I have a choice between ¿Puedo explotar? freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. Y dice, pero su mamá también falleció. Pero el hotel, ¿quién lo manejaba? ¿La mamá o el papá? Es que porque hay cosas de la mamá y hay cosas del papá. Qué feo suena. Qué horror. ¿Ya? Creo, ¿no? And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Gracias por seguirme. Now Ampuero. you've got hot water. You Hola, have bienvenido. no idea how grateful I am. Just doing my Bienvenido. job. Entonces ya tiene agua, ¿no? Ya puedo irme. Espérate, ¿por acá era? Si no. No, estoy que retrocedo. ¿Por acá es? Edu, ¿por dónde es? Ya me perdí. Por acá vine. Ah, ya, por acá. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore.
There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Por acá era, ¿verdad? La habitación principal. Cierro. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost Qué feels like bárbara. I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No, ¿Cuánto está este juego? Se ve bacán. En Steam, sí, está 7 soles en Steam, chicas. in all that rush. Well, Right, I forgot. The Wilsonian mythology. sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, Genial, tiene un bajo. listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. A ver. ¿Lo usamos? Me hace extrañar el bajo. Ay, tocada el 24. No, no estoy saliendo, amiguito. Me gustaría, pero no. Ya estamos día 2. ¿Qué pasó en el día 2? Dice, Male, te cuento que me suscribí un año al Prime sin querer, pero no me sale la suscripción mensual. ¿Sabes por qué? A ver ahí si lo pueden ayudar a mi amigo. Edu, ¿tú qué tienes esto? Prime también creo. Qué raro, porque sí, cuando compras un año de Amazon Prime, te Morning. regalan una suscripción Good mensual. morning, Nicole. Get any sleep? I slept like a rock. Ujú. I forgot my bed was so comfy. Qué bonito, miren. So, any Me news? gustaría ir a un lugar así. What? Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and Wait, you didn't sleep? Like, ¿Sabes por qué? at all? I No, thought you might ni need idea something, and por qué no te aparecerá, pero You didn't go home? de repente tienes que activar en tu cuenta algo. I'm a workaholic. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? ¿Qué dice? ¿Ya perdiste causa? Lo sé. No, mejor pensar en las necesidades. No quiero cambiar de I'm temas. hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. A ver. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Dice, pero al menos le quiero dar la suscripción aquí a la señorita presente. A ver, intenta suscribiéndote, o sea, ve acerca de mí en mi página principal y abajo dice suscriptores o suscripciones. Le das clic al cartelito y te debe de llevar a la página donde te puedes suscribir. Si no te sale ahí, entonces ni idea de por qué no. Qué raro. El área de la cocina está por acá. Estoy ahorita en el área de la cocina, ¿no? Está por acá, creo, el área de la cocina. ¿No? Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Ah, está vacío todo. You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Mm, Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Estos son limpiadores.
I was thinking more like No hay nada de mold, comer. bacteria and such. You'll see. There's nothing to worry about. Vino. Pero no hay nada de comer. Pero este no es, ¿no? La parte de la despensa, ¿dónde está? He's just standing there. Sirve cuchillo, amigo. Esto fue el... No, este no era. Este era el storage. Lo que yo estoy buscando ahorita es como la alacena donde están guardadas las cosas. Pero no hay. Esto es otra cosa. Es para acá, entonces. Se armó el chupiestrín. ¿Estás haciendo chupiestrín, amigo, tú? ¿Era aquí? ¿Qué dice? No dice nada. Ah, la oficina de su papá, mira. Pero sigo sin encontrar la despensa. Ah, acá está. Por acá debe estar. Acá está, la encontré. ¿Es esto? ¿No? Ah, no, son platos. Pensé que encontraría algo de comer por acá. No, no hay nada, ¿eh? Creo que es esto. Comida mohosa. Ay, Dios. No hay nada de comer. There's some food, but it looks moldy. I didn't expect that. There's a Comida freezer. podrida. Take a look there. Okay. Hay un refrigerador. A ver, veamos el refrigerador. ¿Qué dice? ¿Qué dice la misión del mapa? Que busque la comida en el área de la cocina. Y hay un refri supuestamente por acá. Pero no lo encuentro. Refri, ¿dónde estás? ¿Este? ¿Este es el refri? Uy, ¿si me quedo adentro? No, no hay nada acá. Un par de latas. Joder, me encerraron. Sabía que esto sucedería. Genial. Hey, Me cerraron. you kidding? Genial. Qué horrible. Me quedé encerrada. Ah, sí, pues hay un microondas también creo por ahí. Sí, pero ahorita me quedé cerrada. Y con el hielo. ¿Mm? No. Qué raro. Alguien me quiso cerrar la I puerta. almost forgot. There might be a problem with Ay, the qué fridge door. horror. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Sin vainas. What did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy Sí. shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Loco. Tipo loco. Bueno, y entonces que no se llevó nada de comer. El microondas podría servir para... Ah, esa fue una lata, pues, ¿no? Como de... Wait, what is that? ¿Qué fue eso? Hay alguien acá. Hay alguien aquí. ¿Dónde está el microondas? El microondas. Acá está. Genial. Hay alguien ahí conmigo, ¿no? Es un fantasma o algo que me está husmeando.
fue la panza pidiendo comida. Sí, ¿no? Puede ser. Aunque ahí me pareció otra cosa, no sé. Hello, motherfucker. Chamaquina, me asustaron. Bueno, ¿y a qué hora se hace esto? Se demora un huevo. ¿Qué dice? ¿Es el viento? ¿Será? Ya. Yo de ella me largo a mi cuarto y me voy a comer a mi cuarto. ¿Qué me voy a quedar ahí? Ya, bueno, termino de comer. Ya se larga, creo, ¿no? Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. About time. When's he getting here? Sí. He tried to make it. ¿Qué? His car ended up in Genial. a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Sí, I'm voy a just gonna llorar. hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole, at this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend Fuera. you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Todo está podrido en ese hotel. Que ahora me tengo que ir, ¿no? A hacer yo el trabajo que debió hacer otra. Genial. ¿Dónde era ahora? Por acá creo, ¿no? Segundo piso, dijeron. Irene sugiere inspeccionar el segundo piso. A ver, bueno, al menos es de día todavía. La flaca ha vivido siempre ahí, supongo que está acostumbrada. ¿Será? No lo sé, Rick. Acá no hay nada. Bueno, acá no hay nada. Esta parte ya la inspeccionamos. Tendríamos que ir a otra parte, ¿no? De la habitación. Del hotel, ¿qué digo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro, que jugaba de pequeña por ahí. Sí, jugaba de pequeña acá, pero... pero cuando eres niña, no sé. Es diferente, creo. Bueno, ok, tengo que inspeccionar cada habitación. Esta ya la inspeccioné. Tengo que ir a las que no he ido. Creo que es acá, ¿no? Segundo piso es por acá. ¡Ah! Mira. ¿Qué es esto? Es moho, ¿no? Tengo que informar de esto. Vamos a informarlo. That floor is pretty run down. There's some windows missing and Sí, ya me di water cuenta damage ya. too. Yeah. Museo. ¿Qué dice? El mapa dice que tenemos que inspeccionar el segundo piso. Y por eso he venido por acá.
Y veo que está todo feito. Sigo por el mismo lado abajo. Sigo, creo, por el mismo lado, ¿no? Creo que por acá no hemos entrado. Por acá. Sí están bien feas las habitaciones por acá. La ventana está rota. Sonó algo. Sonó algo. Sonó algo. ¿Y esto? Esto es como su lugar donde murió, seguro. ¿Su papá? ¿Qué rayos? Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean El refugio de su something? papá. I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? I've joked about it, but it's not funny anymore. I don't Quizás understand. esconde algo ahí, ¿no? You know how to turn on the furnace. You know where to find food and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. ¿Eh? ¿Qué es esto? Velas. Esta es la habitación que no se puede abrir, ¿no? Quizás habrá que romper una cadena o algo. O encontrar una llave. No dice nada el mapa, Edu. Dice... Nada. Lista de tareas, no dice nada. Me llaman. Hello. Hello? Who is this? ¿Qué? ¿Quién es? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? ¿Qué? No, lo voy a llamar a la You're policía gonna mejor. pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone. I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. Uy, Dios mío. Un loco me está stalkeando también acá. ¿Qué dice China? Te estoy viendo a 49 pulgadas. Si pasa algo voy a soltar el grito de la vida. ¿Qué miércoles? No, pero dicen que la tal Rachel está por acá, ¿no? ¿Pero la Rachel no estaba muerta? ¿O sigue viva? La Rachel es la amante del padre. De su papá, supuestamente, ¿no? Pero no me queda muy claro si está... ¿Qué suena? ¿Muerta o viva? You pissed at me? ¿Qué You really miércoles? think I'm gonna sulk like a 10-year-old brat right now? I can see why it's hard to talk about. There's still lots to clear up. There's nothing to clear up. You delivered supplies to the hotel. You met Leonard, period. You're right. I just assumed that your dad had told you. Whatever. ¿Qué? I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. Algo que The ocultan phone ahí, lines ¿no? are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check.
didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Ah, sí está Rachel. muerta. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Probablemente. Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? Oh, sí. They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Se molestó. Pero sí suena un caso fuerte eso que pasó, ¿no? Pasó el día 3. Ay. Queda en su cuarto ya. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. ¿Qué? Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? ¿Qué? Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Actually, the lights are acting a little weird. I was afraid of that. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We gotta do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. That's it? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. All right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if you left anything you can use for lighting. On my way. ¿Qué? ¿Cuál era el depa del papá? Estaba por acá, pero no veo nada. Está todo oscuro. ¿Dónde queda el armario? Uy, no veo nada, güey. Irving dijo que entrases en el hueco en la zona de personal del primer piso. Pero no tenía que ir a ver al armario del papá o algo así. O ya me bajo de frente. Bajo de frente a ver el hueco, eso. ¿Libros esotéricos? ¿Qué rayos? Me bajo, creo, ¿no? De frente. Ya no me voy a inspeccionar, mejor me bajo. Pero no veo nada. Ya. ¿Dónde era? Por acá, creo. Rayos, no se ve nada. Zona de personal. A ver, ¿cuál es la zona del personal? Del primer piso, dice, ¿no?
Ahí sí que me agarraste porque no se ve nada. Que bajaré. Por acá, ¿no? Este es el comedor. A ver, estoy en el hall. Oficinas es más adelante. ¿Qué rayos? ¿Quién me cerró la puerta? Suena algo. Ya nada, no se ve nada, digo. Es por allá, creo. Sí, es por allá. Por acá es. Ya, ahí acá hay una oficina. No hay nada acá. Me perdí, creo, ¿eh? Esta es la oficina de su papá. A ver. Este es el único lugar donde puede ser. Porque... sí. No hay otro lugar más que ese. Tiene que ser o bien oficinas. Porque no puede ser la lavandería. Locker. Creo que es en el locker. Tengo que ir al garage otra vez, si no. ¿Qué dice la misión? Ah, que tengo que llegar a la zona del personal, dice. Pero en el primer piso, solamente la única zona de personal que yo me imagino es las oficinas, pero estoy aquí y no veo nada. Sonó algo. Pero aquí entré. Y aquí entré, es la oficina del papá. Que... hay que ir al garage. Subir y bajar otra vez. Acá no es. Se dice hueco. Por donde está el lobo, el cuadro. A ver. El lobo. Primer piso es entonces. Claro. Es que yo me confundo. Pienso que el hall es el primer piso. Pero ya veo que acá hay... el lobo está para allá. Hola, Endor. ¿Es solo de misterio o también terror? Bueno, ahorita me voy asustando porque hay sonidos y cosas que me están dando miedo. Es más. Suena algo. ¿Qué es eso? Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. Ya, pero ¿dónde está el storage? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. ¿Qué? Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. No veo ni un rayos, no veo. Suena algo.
No veo nada, chicos. Le subo el brillo a la pantalla, o no sé si ustedes pueden ver. Tiene que ser una de esas puertas. Yo entré ahorita a un storage y no sé si es este. ¿Qué fue eso? Una de estas puertas, dices. Acá hay una. ¿Será esta? No, no es esta. Ah, acá está. Puerta de hueco entre las paredes. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the Lo lever encontré, creo. continuously. Is everything okay? I don't remember the crawl space to be so narrow when the technicians went inside. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Ahora tengo que entrar a través de este pequeño huequito. Y usando la linterna, ¿no? Joder. Pucha, se apaga esta linterna y no. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can Sí. you see the bundle of cables above your head? Sí. Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Genial. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable Serán trail. esos cables, ¿no? Los que Whatever. estoy. I can do it. Ay, All right, yeah. Dios, me asusté. ¿Qué es eso? Does it? Me asusté, chicos. Es un maniquí, ¿no? Esto. Qué susto. Es por donde van estos cables, por acá. Tienes que presionar varias veces, por eso es de dinamo. Ah, ya. Tengo la intuición de que algo... Ahí está la reja. Mucha madre. Qué miedo. Tienes que presionar. ¡Pum! Puta madre. Sí. Ahí está. Interruptor. Vamos a ver. Ya. Porfa, no te malogres, porfa. Mira, un lápiz labial. ¿Qué haría un lápiz labial acá, no? ¿Será de la Rachel esa? Bueno, alguien entró y sacó esto, creo, ¿no? Y ahí está mi carro. Está arreglado, creo, ¿no? Sí, ¿no? Pero ¿y ahora cómo salgo? No puede salir. Que me quedé atorada. Ya no me puedo salir ya. Destornillador. No me permite agarrarlo. A ver. No. No se puede abrir.
Estoy atorada. Y tampoco puedo salir por acá. ¿Ahora? Vamos a ver el mapa. Hay algo extraño en la sala del generador de emergencia. Tengo que ir a echarle un vistazo. ¿Qué? ¿Del generador de emergencia? ¿De cuál? ¿De la sala eléctrica, supongo que será? Pero... no se puede salir de aquí. Estoy atorada. Me atoré. Ajá, hay un lápiz labial, mira, acá. What's up? Va, hace rato lo cogí y no sé Hi, por qué no I lo wanna ask you agarró. something. Okay. Go ahead. How Creo que long has tenía the que estar hotel con la been linterna closed? desactivada para agarrarla. About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? Creo que ese lápiz labial era de la tal Rachel. What's a lipstick doing here? Esto está medio raro, ¿no? Lipstick? You don't get it. That's It looks really suspicious. old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't Qué get miedo. it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't Wow. know, 9 or 10 years. Qué miedito. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Qué rayos. Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Sí. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Hice. Yeah. You're probably right. Ay, Dios. Se abrió solita la puerta, ¿no? Guay. Ah, su máquina. Cuarto día que lleva ahí. No, hay algo raro ahí en ese lugar. Creo que es la tipa esa, ¿no? La tal Rachel. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going Ordering through his his orders, stuff, sir. and I want to know what you awake? think. About what, Orda? You obviously know more about this place than Get your I do. coffee? For About once, what went I on don't here. need it, since I left at least. I gotta talk to you about something. You went through his stuff. Okay. What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. I really don't know what to think. It's just that... Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Uy, estoy leyendo esto. ¿Ven esta noticia de un periódico que dice que Rachel murió en el Hotel Timberline y era una chica de 29 años que la encontraron que se había suicidado, dice acá, en un corredor en el primer piso del Timberline Hotel? Es como el testimonio de su amiga, dice Glenda Ferguson. Fue el último episodio del más famoso amor, la historia más famosa de amor y muerte, dice, en el condado. Rachel cometió suicidio
después de su romance con Leonard McGraw, 30 años mayor que esta adolescente, y fue expuesto al público. Tratamos de hablar con el padre de Rachel, el pastor Foster, pero él se rehusó. Algunos dicen que la joven chica aún vive. Es un recorte del periódico. Y acá dice 23 de diciembre, 8:30 de la mañana. Baffling call, Rachel is still here. Wow. Acá dice missing, is she really dead? ¿Ha visto a esta persona? Por favor, llamar. Hay un número. Y acá hay un mapa, ¿no? Dice Timberline, el lugar donde se encontró el cuerpo de Rachel. O sea, como si una ruta, dice Rachel Route. Como si hubiera llegado así al hotel. ¿Qué hay acá? Dice niña de 16 años de edad fue en... ¡16! ¡Ah, la miércoles! Fue encontrada muerta, dice. Se dice que fue suicidio, dice. Pero, ¿cómo la acerco? Había un... Hace un rato encontré una tecla donde podía acercar. Ya no lo encuentro, no sé por qué. Pero quisiera acercarme para ver qué dice. Pero la cosa es que es otro apunte periódico que dice que la chica se suicidó y que tenía en sus últimas palabras. Espera con... ya. Con D creo que es. Ya, acá está. Pero no me permite leer. Ahí está, creo que ahí puedo leer. Aunque no puedo ver bien. Me gustaría leer bien qué dice el artículo. Dice que se confirma que tenía 9 semanas de embarazo. ¿Estaba encinta y tenía 16 años? Wow. Esto está peor que la Rosa de Guadalupe. El cuerpo de Rachel fue encontrado. Ah, la miércoles. ¿Qué rayos? Toda esta historia está bien creepy. Ese muñeco de hockey. Presiona el botón de centro para hacer zoom. Sí, es lo que trato de... Ah, ya lo encontré. Sí, porque quiero leer acá. Dice... El cuerpo de Rachel, la hija del pastor Solomon Foster, fue encontrado el día de ayer, en la tarde, en Wisher Creek, cerca a la montaña, dice, de Missoula County. Los investigadores confirman que saltó de 90 pies de altura sobre la montaña, al lago que se encuentra. Mira, ahí está. Esa es la montaña y este lago. Ese es un lugar, dice, isolado en el invierno. O sea, se lanzó la chica. Se lanzó de un barranco, de una montaña, la tía. Era una buena chica, cometió suicidio. Debe de haber sido muy extenuante su situación, dice. Se supo que tuvo un romance con el dueño del hotel, Timberline, y también profesor de astrofísica. Fue un gran escándalo, dice la familia. Pagó respetos. Tenía 9 semanas de gestación. Se confirmó que no estaba comprometida con nadie. El pastor Foster afirmó que nunca se dio cuenta de ningún comportamiento extraño en Rachel. No hay nada más que decir, agregó. Rachel y Leonard. Rachel se acercó, dice, en los últimos... Fue en el Hotel Timberline. Allá, creo que le daba clases, dice. Tenía dislexia, al parecer. Y este romance se dio entre un profesor de 49 años y un adolescente de 16 años. Se mantuvo en secreto de la esposa de McGraw, Claire Wilson, su esposa. Expuso el escándalo, eventualmente se fue del hotel con su hija, obviamente. Y ahí fue donde lo dejó al tipo. Y el tipo se mató o se murió, no sé cómo. No me queda claro si el papá de Nicole también se suicidó. No sé si el señor se suicidó también. Pero este es el retrato y no tiene cara. Dice, Rachel Foster tenía 16 años. Iba a la escuela de Elena. Escuela secundaria de Elena. Ah, no, pero esa es su cara, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero acá no está. No sé por qué. Bueno. Entonces... Me decías que hay un muñeco, ¿no? Que hay que agarrar por este. No. No hay nada por acá, Edu. Solo hay libros.
Algo no encaja en la historia de Rachel. Tengo que investigar las pistas de la habitación de Leonard y desvelarlo. Tengo que buscar todas las pistas. No hay nada más que recortes. Qué fuerte, dicen. O sea, el papá de Rachel de 46 años estaba con la chica. Sí, pues. Estaba con una adolescente de 16. Pero no me queda claro si después de que su esposa se entera y se va con Nicole, él se muere porque se muere o se muere porque se suicida. Si no, no. Aquí tiene una foto del papá de Rachel, un lápiz labial y su libro. Pistas, dice. Libros esotéricos. ¿Qué suena? Suena. ¿Calumnia? ¿Qué es esto? Este es el comienzo. ¿Qué? ¿Pedofilia? ¿Qué? Daños no te protegerán. Pagarás por lo que has hecho. Esta es una nota. Pagarás por lo que has hecho, dice. No, pero sí, bien abusivo, o sea... Un hombre de 50 años con una chica de 16 no es, pues... Eso fue abuso, pues, definitivamente. Caja de música, dice. Pero no me permite agarrar la caja de música, ¿eh? Qué dramático. Son amenazas, sí. Estos... Uy, ¿se cerró la puerta o la cerré yo? Sí, estas son cartas de amenaza hacia su papá que le decían como que pedófilo y cosas así, pues, pero... Me imagino que su familia, de ella, de Rachel, alguien le habrá mandado. Amenazas de muerte, supongo que recibía. No hay nada, ¿eh? No hay nada más. A ver, acá hay un libro, pero... Anatomía oculta, iconología del cuerpo humano en las ciencias esotéricas. Budismo. Creo que estaba obsesionado con... Bueno, era astrofísico, estaba obsesionado con los astros y todo eso, pero creo que después ya con algo de esoterismo también. Porque hay libros de eso, ¿no? ¿Libro para comunicarse con los espíritus? La fuck, ya me dio miedo. Creo que hizo la ouija el tío. Y se le quedó el espíritu acá metido. Bueno, esas son todas las pistas que he encontrado, ¿eh? No hay más pistas. Afinada la flauta. Siguen las 3 pistas acá. Reporting is ordered, sir. No te enojes, Ausi. Sí, pero mira cuál era el... Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Tranquila, viejo. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. He's just standing. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Apunta las pistas del centro. You'll be able to leave soon. Son estas nomás, mira. And you can forget about the whole thing. No hay ninguna otra pista más. Y hay estas What también. do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. I'm not busy at the moment. I want to follow my instinct. Haven't done it in so long, and it feels like things don't add up here. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right,
Let's go hunt some bees then. Ahí está. A ver. Escogemos la foto primero. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Sigue vivo. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. Puede haber sido que también su papá lo mató, ¿no? Even Reverend Foster Una is a teoría player we muy shouldn't loca. underestimate in this story. Just saying. Puede ser, ¿eh? O sea, pensante. Comentarlas cada una. Sí. Me está dando ideas, ¿eh? Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really Sí, bad. eso es cierto. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Sí. Could the cold have preserved? Possibly. Anything No, else? no creo. Y este libro, con los libros de Hey, anotaciones I raras found a que book in tenía Leonard's él. things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to Sí. this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Sí. Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. Y acá But the dice book was Love You, printed Rachel. 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Ajá, Rachel es lo que me after parece a she mí died? también. As if he saw her. Yo creo que la I mean, contactó there usando must este be libro. an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Y sobre las pistas que hay en la pared, hay una historia de su amiga In que this dice que article from a encontró. couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Sí. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole. That's a gossip magazine. They would sell their mother, Es lo even que their me llama la cousins and atención. nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. Eso es lo que dice. Can't Ella, be su amiga alive. dice que la vio en el hotel, I thought I was pero the la otra skeptical historia one dicen here. que se cayó. Eso es lo raro. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article sí, came acá out a dice. year after her death. Do you think it's a setup? Ay, me Perhaps. asustaron, chicos. Okay, well, I'll hear you out. Dudan de la... ¿Qué dice de la autenticidad de la nota de despedida? Ah, chuma. Joder. Entonces, I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. sí. According to the 29 de forensics diciembre. report, Rachel had been dead for days. She was Claro. 9 weeks pregnant. Sí. Huh. Eso es lo que Yeah, decían. that was the official Que se version. cayó, se lanzó Okay, I'd de esa say that's montaña. enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You Claro, y think acá there's a lot dice to dig up in this versión old story? oficial. Y este dice cosa rara. Maybe, maybe not.
until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. Qué raro. I'll follow it to the T. Miren, está muy raro. Me acabo de dar cuenta que acá hay un post-it que decía que el 23 de diciembre decía Rachel aún está aquí y en el periódico del 29 de diciembre ya había muerto. Eso está rarísimo también. Que descanses, Eddie. La coxia. Te perdiste todo el juego, ya está en el final. Suerte en el caso y ojalá no llore mucho. Sí, es que Ángela como siempre tarde. Bueno, ¿qué? Ya estoy afuera. Hey, cutie pie. Ah, creo que está teniendo un sueño. Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like Mira, se está the quemando. inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. What are you trying to say? Se está quemando algo ahí, ¿no? Voy a acercarme al fuego. Daddy. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel, 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 Rachel. Wow. Qué fuerte. 6 días ya lleva la tipa ahí en el hotel. Una semana se quedó, literal. Wow. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. The other half ended up in the trash. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like, with these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of, well, listen for yourself. What? Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I didn't like that. I'll do it again later.
Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen, I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen no. Stan, where'd you leave all the gear? Room Me 1. perdí, no sé dónde I estoy. stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You're freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear. Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, joder. 117, I think. 117, yeah. Same floor as my apartment. What? 117? Está por acá. No, pero ya es saliendo por acá, ¿será? La 2. ¿Qué fue eso? Suena maderas. ¿Cuál es la 117? Esta es. Joder. Hey. I found the room. But But someone barricaded it with an L bracket. do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember estaba where. abajo. Probably in the basement. En el sótano, sí. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. No estaba en ese sitio del... ¿Cómo llegamos al garage, no? Me da curiosidad saber qué hay en esa... Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? ¿Quién se Ale? ¿Y qué I tal la doubt historia? Reverend Foster Sí, would agree. recontra turbia. The screwdriver. I'm out of here. Me perdí.
No, por acá no es, Edu. Contra turbia la historia. Necesito llegar al garage, pero me perdí. ¿Por acá? No, aquí no es. ¿Por dónde es el garage? Acá está. Suena como agua. Por ahí, debiste ir de frente. ¿No era acá? Ah, no, pero había una puertecita. ¿Te acuerdas? Donde... Ahí está. Aquí fue donde yo vi un destornillador. Ya lo tengo. Vamos a abrir ese cuarto. ¿Por dónde es? Por acá, ¿no? Ay, me asustó. Mi mamá tosió y me asustó. Ya, ahora sí. Te voy, San Pedro. What? ¿Cigarros? Micrófono parabólico. Lo uso. ¿Cigarros? Micrófono parabólico. Lo uso. Desaparecida. Cámara. VHS vacío. Cámara de video. ¿Foto? ¿Pero qué es esta foto? How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism El revolves inicio de around them. nuestro Did the proyecto. whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ah, ahí está el televisor. So sad to see the place you grew up in go Ay, puedo ver el downhill. video. I know. I'm so sorry. Believe me. ¿El video dices? Vemos el video de una vez. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, Buttergrass, we've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I think you're smoking the good stuff. Is that what I mean? Jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. Sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, you can't help but go nuts. So Qué miedo. depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done, what the fuck are you doing?
Ay, qué horror. ¿Y el fantasma? Ay, me asusté. The fuck? The fuck? Joder. Genial. Qué miedo. Termino de ver el video y la puerta se cerró. ¿Qué hago? Utilizo la vaina que me dieron, esta cosa, para escuchar su voz. No se escucha nada. Hey! For fuck's sake, Irvin! Oh, what did I Ta do? madre, You me gave me a heart asustó. attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. Joder. What? I'm just curious to know what you found in that room. You should be. You're never gonna believe it. Ta madre. Chicos, basta con los sonidos. ¿Qué rayos? ¿Qué fue eso, chicos? El video que acabamos de ver. Me dio miedo. ¿Eh? ¿Llegó la Navidad? Eso. Eso. Navidad, Navidad. Here I ¿Qué, se am. quedó la chica a vivir en You el still hotel? there? Where else should I be? Home? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irvin, No, esperen. don't tell me you're staying on just for me. 23 de diciembre. Go. I promise not to get into any trouble for the rest of the night. Joder. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. Se acerca la fecha de You always do del that? suicidio de la Do chica. what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? Claro. It's easier for Es me el to año, believe in ghosts son los than to 90s, imagine pues, ¿no? people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Ajá, Irvin, parece que está Are you flirteando hitting con la on me chica. by any chance? No. Todo What are you? flirt. I mean, it's just, Relax. I was kidding. The I can fuck. never tell when you're kidding. Yeah, it's one Se of my puso fascinating afanador el tío. emotions. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Ay. Christmas. Good night, hon. Ah, Ya, ¿es ya. casado? To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. yeah. That's what there was, in the end.
There was Joder. like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. Hablando de Rachel, ¿no? These are my memories, and, Hey, Sí, suena. did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Sorry, I want to check. Okay. No, pero 23 de diciembre no fue la fecha en donde la chica muere. No dice nada en el mapa. Tengo que salir a ver de dónde viene ese sonido. Ya no se escucha nada. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Creo que se le va That's really a sweet, mandar a la but tía. maybe we should put this conversation on hold. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. What? Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Tío, Thanks. déjame escuchar. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. The fuck? ¿De dónde suena eso? ¿Qué? Estoy acá, ¿no? En el baño. Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Mira la aguja, suena como vidrio de Sorry, I candelabro. didn't answer. I was busy. Oh, Esto. no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures sounds, What sounds? whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. No, no es por acá, ¿no? Pensé que era este candelabro que está acá. ¿No es eso, Edu? ¿Esto que está arriba?
Suena que dice, es una de estas, vas a voltear y te va a par... Suena algo. Espérate, hay algo, creo, en la puerta. O me estoy psicoseando. ¿Por dónde es? ¿Fasmofobia más cerca? ¿Modo fasmo? ¿Cómo que más cerca? Ahí está, pues eso no es lo que suena, mira. Dios, muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Bienvenido. Me has dado un infarto ahorita. Gracias, muchísimas gracias. Me has dejado un infarto acá. Sustos que dan Sí. gusto. Estamos tratando de encontrar un fantasma o algo. Era mi intención. No, gracias, igual ahí como que me relajé un poquito también con la canción. Bueno, sé que es aquí, chicos, miren, porque aquí es donde suena más. Pero... hoguera para brujas. La quemaron quizás a la tipa. Pero... pues no se manifiesta, ¿no, Edu? Edu, ¿no eres ahí en las hogueras entonces? ¿Es ahí? ¿Es aquí? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Por aquí es? No, dejó de sonar. Hay que seguir el sonido. ¿Qué es este juego? Esto es un juego en el que estamos descubriendo por qué se suicidó Rachel Foster. Y es una historia muy macabra. No, Edu, acá baja la aguja, baja, acá. Como que estaba bien arriba. ¿Vuelvo a subir? ¿Por acá? Un siglo para encontrar a la Rachel. Sí, ve, no estaba bien. ¿Qué dice? Claro, ve al otro lado de la pared o lo que esté cerca por ahí. Ahí es donde más suena. Es de noche y me retiro. Ay, gracias, el que te observa. Que descanses y gracias por el sub, en serio. Muchísimas gracias, me hiciste la noche. Muy buenas noches, que descanses y sueñes con los angelitos. Se acabó mi micro. Claro, acá es donde suena más, mira yo, en este lugar. Era esto lo que sonaba. Nikki? I remembered. What? This sound I keep hearing. Did you figure out where it's coming from? Yes, I mean, no, maybe. But I remember why it sounds familiar. The chandeliers. What chandeliers? The ones in the ballroom. Nicole, I don't follow. I'm probably stung from before.
Stop thinking about before and listen to me. ¿Quién sabe manifiesta algún día? El lunes tenemos When I was stream little, otra vez. I could Lunes, sit for miércoles y hours viernes. and watch them set up A the partir de parties in las the 11. ballroom. Uh-huh. To me, those chandeliers were like a flying merry-go-round. And his name is John! Every time the window behind the bar was opened, the decorations would clink. That's the sound I heard. Those old chandeliers moving in the breeze. But the chandeliers in the ballroom were taken down 2 or 3 years ago. ¿Qué? ¿Y esto? I'm not crazy. But what you're saying is impossible. I'm sure. And no, I don't understand, but whatever made that sound is around here somewhere. You're worrying me. I just need to think Como los audios. and listen. Okay. Keep me posted. Please. ¿Será por acá? No, acá no es. Bajo otra vez. Bajo, ¿no, Edu? Vuelvo entonces a regresar por donde estaba, ¿no? ¿Esa foto? Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Maybe you're right. Who knows, but it seems so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second, it was sí, nice chicos, to estoy imagine sufriendo that the feo. past could come back like that. Qué We buena always had a canción. party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. La pedofilia. Talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki, Triste la historia, ¿no? Becoming a freaking nostalgic up here. Ser Well, I streamer es can't hear duro that que sound anymore, it's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. be careful. ¿Qué hago, Edu? ¿Sigo escuchando? ¿O simplemente miro ya? Ay, pensé que alguien tocaba mi puerta. Día 8. ¿Quiénes son los investigadores? ¿Me recuerda a los Warren? ¿Qué miércoles? No, es una chica. Es la hija del dueño del hotel. Sino que su papá tuvo un romance con una chica de 16 años que quedó encinta y en misteriosas condiciones muere o se suicida. Esto es la iglesia, ¿no? Pero esto es ¿es un sueño? ¿O por qué aparezco en la iglesia yo?
What the fuck? ¿Atril? ¿Qué hago, Edu? ¿Saco de dormir? ¿Alguien durmió aquí? Creo que la tuvieron a la chica aquí encerrada en esta iglesia, que estaba también dentro del hotel, ya que su papá era pastor, pues, el papá de la niña. O sea, lo que habla es su hija y el hombre es el papá. Hardcore el sugar daddy. Usa la linterna. Sí, presione uno, pero no. No. No da la linterna. La que habla. No, la que habla no es la hija. Ah, sí, la hija del sugar daddy, sí. No da linterna ni nada, Edu. What the fuck, miren. Edu, ¿tengo que reiniciar el juego o está bien así? Porque no me sale linterna ni nada, ¿eh? O se bugueó y tengo que reiniciarlo. ¿Y entonces? Regreso a mi cuarto. Bueno. Por aquí no es el cuarto. Usa el micro en la azotea. No hay cómo llegar a la azotea. Miren estas fotos. A ver. Bueno, no hay mapa. No me deja hacer nada, literal. Es como si no estuviera acá o no. Y no puedo agarrar nada tampoco. El roche que tienen es que el viejo de Nicole se metió con una chibola de 16 años y la dejó envasar y luego muere en circunstancias extrañas. Y el hombre que habla con ella, ¿quién es? Y pues después se suicidó aparentemente. Es su ayudante, sí, su ayudante. Regresé a mi cuarto, pero no... Mi antiguo... ¿Qué dice? Cuaderno. No hay nada. Creo que se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha bugueado, Edu. No hay mapa, no hay nada. Presiono M y no sale nada. Sí, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Tengo que reiniciar, creo. Se volvió a buguear. Con M no sale. ¿Qué es eso? Miren. Hay algo debajo de la puerta. Creo que hay algo que quiere salir de ahí. ¿Qué hago, Edu? Ya me dio miedo esto. Bueno, regreso creo, ¿no? A la habitación. O a ver. ¿Qué dice el mapa? Tengo que volver. En realidad no quiero, pero ya, pues ya volví. Saco el micro. Que ya me dijeron que tengo que volver a la iglesia, dice el mapa. Tengo que volver a la iglesia. En realidad no quiero, pero mi sonambulismo puede ser una señal. Vamos a investigar más acá. Tiene que haber algo. Un papel o algo. ¿Una escoba? Órgano. ¿Qué pasa si lo uso? Hey, what are you doing there? Dunno. I think you stayed on the line. Didn't Mira, notice. estaba el tipo ahí. You think it's too horror? The church, the organ, the notes reverberating in the dark? It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you to play it in Portland. No. You're better off listening to a cat in heat than my scales. Well, you can always pick it up again. Even if I don't think it's crucial. I mean, playing the organ. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gulch till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house. If Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Oh, she's so perfect. Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember? ¿Qué? Hay un Incredible. acertijo. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's...
Wow. Total mystery. Wanna play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Si resuelvo el acertijo, encontraré el antiguo almacén. Uy. ¿Y ahora? ¿Ustedes creen que esté muy yuca de resolver ese? ¿O habrá una pista dentro de la iglesia que me lleve ahí? ¿O simplemente tengo que salir a buscarlo? Mira, una mariposa. Creo que lo encontré. Oh, shit. ¿Qué? Joder. Ay, concha su madre. ¿Qué es eso? ¿Qué dice al costado? Sí, lo encontré porque había una mariposa que estaba entrando ahí. No hay ni mierda. No, al costado. No hay más tareas que hacer. Ah, mira, acá está. ¿Qué? Retrasada, eso, ¿no? Esa palabra. ¿Qué? Oh, shit. So, found the mystery decorations? No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Era su cuarto de ella. What bedroom? Tell Le me what tenía you un said. cuarto ahí en el hotel. There's some windows drawn on the walls. Sí, qué Books. creepy. Hay una cruz también. Sheet music. Sí. A pink bed. It's like a kid's room. No way. Qué enfermo. This place doesn't make Su sense. papá. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. No, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the Hasta call. mañana, así que descanses, I need to figure amigo. out what's going on Te here. vas a perder el final del juego. Caja de aparato. Did you get out of there? Ah, aparato de ortodoncia. You know Yo by tengo any uno de chance esos. if Rachel wore a retainer? Yo tengo eso. Ahí es donde se guardan los brackets. Saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. Hay una llave. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it.
Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't. Let me go on. Miren, el piano en la pared. Peluche. Tengo una llave. Miren ese piano en la pared. Can you hear me? Yes. We have to call someone. Miren. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? Ah, I ¿verdad, don't no? know. I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Si alguien estuvo aquí. Caracho, no puedo salir. Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means? What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there, in total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted even more, but in his eyes... How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old. But fucking hell, don't you dare even think that. He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Vamos a ver. ¿Ve? ¿Por qué no la puedo usar? Ah, ya, ahí está. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. I have to think it through. What concrete clues did I find? First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline.
And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction if Rachel didn't kill herself. Rachel could have lived here. ¿Vivió? But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. Claro. No, I'm just being paranoid. Pero... And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. ¿Qué? Medalla. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? ¿Qué? The fuck? ¿Qué es lo que le trata de decir entonces? The fuck? Está re turbia la historia. Irving. Finally. Sí, es en este cuarto. I'm okay. I was dying on this chair. Sí, Leonard es el papá. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire El hotel, único lugar que falta ver and es if there's este. still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. Su mamá se llama I know, Claire, I'll be creo. careful. ¿No? Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on Claro, in the mientras que ella meantime? jugaba, ¿qué sucedía? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the Sí, the ella immediate usó floor above el the apellido de su reception? mamá. What's in there? A storeroom. No le gustaba que le Have you been up dijeran there? No, I'd Nicole forgotten all McGraw. about it. I'd better take a look before moving on. Pero no se puede abrir. Es en el medio donde están las mejores cosas. ¿Cómo que en el medio?
¿Dónde tengo que ir ahora? Será mejor que eche vistazo en el medio. ¿Por acá? ¿Uno de estos cuartos? ¿El medio del hotel? Ajá. El medio del hotel dice que es... abajo, pues, en el hall. Es lo único que se me ocurre. Main floor. Ahí está. Ah, el lugar donde hacían las fogatas, ese lugar. Mezanine. A ver. Poli mezanine. A ver. Bueno, este es el comedor. Estoy cerca. Por aquí. El balconcito que me lleva al primer piso ya lo pasé. ¿Este? Este es el medio. No, está cerrado. Ahí dice dining room. Ya. Y estoy en mezanine pues ahorita. Aquí es mezanine. No es el main floor, mezanine, es el balconcito más arriba. Ven. ¿Qué fue eso? Suena. Que acá dice Overlook. El Overlook es el balconcito, por si acaso. ¿Qué dice? ¿Sube? Voy subiendo entonces. Estamos en las escaleritas. Mira, acá hay una puerta. Quizás es por acá. ¿Qué es eso? ¿The fuck? ¿Qué es esto?
The fuck? Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. Mierda. They're set up Qué horrible. like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Nicole Why dice, isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. no le responde. Alguien viene. ¿Pero dónde? ¿Qué? ¿Acá? No hay luz, no hay nada. ¿Qué hago? ¿Salgo ya de aquí? Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Ay, cuando sea de día, corre. A ver. The fuck? Qué raro está todo esto. Esperaré acá. ¿Qué haces? ¿Qué se esconde tras la puerta cerrada del segundo piso? O sea, de esos maniquís. Irving dice. Hay que ir al segundo piso. Sí, la puerta con cadenas, pero... Vete. No me quiero confundir. ¿Por dónde se sube a ese cuarto? Por acá. Pero voy a necesitar un... para sacar las cadenas. No me digas de que... La chica está encerrada ahí. Seguro. Espera. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuarto? No es este, ¿no? Sí. Número del cuarto 217 era, creo. 217. No. ¿Dónde está la habitación cerrada?
Izquierda, derecha. Es esta, ¿no? Ah, es esta. Pero ya no está... No está con cadenas, ya, ¿no? No es esta que está al fondo, no, ¿no? No, es esa que abrí, pero... Se ha abierto sola, yo no la he abierto. Ha aparecido abierta sola. Claro, ahí está la pita, mira, ahí está la pita de policía, así como de... ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es como... ¿Qué? Nicole's Data. Es como si me hubieran stalkeado. Papeles, hay una cama. Hello? Eso es de como... What? ¿Qué? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element. Él es el stalker. A photo, a hairband, lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You, Jenkins, you never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past. Hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years. Day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Where are you now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Okay. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called it at school. El auto, el motor. I could hear her cry. Creepy.
I wanted to protect her. ¿Qué es esto? But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much. And it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. ¿Pero esto? We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already No me deja salir. understand. No tengo cómo salir. Solo por esa puerta. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. La Fu. Pero entonces... ¿Qué es este sitio? ¿Máquina de escribir? Ah, era el lugar... La cueva secreta que tenía su papá. Hay una llave. Yo no la puedo agarrar. No me permite agarrar la llave. No sé por qué. Rachel. El libro del antiguo Egipto. Telescopio. No me permite agarrar la llave, no sé por qué. Hay que ver una película. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. Que descanses, Dudu. You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those
tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in the talking air we about? breathe. ¿Pero de quién habla? Sí. ¿Habla de, de Nicole o de Rachel? It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Padre se... Figure out what Rachel was saying, Nikki. She's here. Uy, joder, creo que viene por mí, ¿no? ¿Por dónde se abrió? La puerta. Tengo que ir de aquí, ¿verdad? Porque... Pero por aquí está bien. ¿O debo regresar? ¡Ay! ¡Ay! Dios. La llave era una llave roja. ¿Dónde? Dentro del coche. Uy, ¿por dónde era? Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's Necesito soul ir al better than garage. anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? Ajá, es la llave You don't know del carro a la anything mamá. about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated ¿Dónde era, her, Edo? and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else ¿Alguien is there sabe to por know? dónde es? You want the truth. Well, I can't give Ya, it to you. lo encontré. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we ¿Lámpara are the rota? sum of the people we take with us. And you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. ¿Por qué no puedo abrirlo? No.
Ya me imaginaba que estaba ahí. Que ahí la tenía a la tipa. ¿Dónde se fue? Había un cuerpo ahí. Había algo ahí, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué hay en esta manta? ¿Manta? No hay ninguna manta. ¿Qué manta? Hay que lavarla, pues, pero ya la tengo en mi poder, ¿no? Ah, era una manta, era un cuerpo. Lávala, lávala, dice. Por acá había una lavandería, ¿no? No sé si es por acá. No, este es el locker. No sé si es por acá la lavandería. No, tengo que volver a ingresar. Pensé que era el cuerpo de la tía. No, este es el boiler room. ¿Qué es eso? Una camisa. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. ¿Qué? All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I'd never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. La mató con el palo de hockey. Go on. No, I don't. Se olvidó. Go on. We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Se fue a esconder el cuerpo. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't...
I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the Y la trunk, botaron rolled in the blanket. del barranco ese. Oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. Qué trauma. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. She never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? No creo. You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? ¿Qué? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? ¿Dónde está Irving, Irving? where are you? It's white as far as the eye can see. Beyond the mountains. Está afuera. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Se quitó. Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. ¿Se habrá quitado por acá? ¿Quién? Rachel? Is that you? ¿Qué? No. ¿Apareció Rachel? ¿Ahí acaba el juego? Nunca llegamos a verle la cara a Rachel. ¿O sí? Está en el carro. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't Es hear el you. famoso Jenkins. Connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? ¿Qué? Damned interference. I didn't catch
at you. What do you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. ¿Ya no quiere vender el hotel? This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here forever. Ni. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Pero está traumada por todo lo que pasó. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during Creo que the se day, quedó media loca la tipa. but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Se quedó loca la tipa. Wait. I did all that you asked me. Stop it. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Está traumada. ¿Se va o se queda? I don't want to die. It's getting dark. I can't. ¿Qué? The light. Ah, ¿qué es eso? Se está ahogando. Se está suicidando. O me parece. Uy, joder, no puedo apagarlo. Mira, ¿qué es eso? Creo que me... I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. ¿Qué? Like a whole Todo esto es family. muy confuso. No more anger, just love. ¿Pero por qué se pondría eso ahí? ¿Quién intentó matar? ¿Ella? Vaya. El final me dejó un poco confundida, pero... O sea, que hizo todo eso, pudo averiguarlo. Sí, por partes también yo pensé que era parte de su imaginación. Podría ser porque... Podría ser parte de su imaginación también, Edu, porque al final el tal Irving dice que se va y se muere, pero... Que muere en la nieve, pero... ¿Quién sabe? Nunca vemos al tal Irving. Nunca llegamos a ver al tal Irving. ¿Qué dice? Sí, pues chicos, así está la historia. Llegó al final.